peak of molecular ions because the molecule is too easy to be fragmented. Trong trường này chúng ta thấy là peak ion phân tử là ở 72, nó rất là khá là thấp đúng không? Nếu mà chúng ta gióng sang phía bên góc cái trục tung bên trái, chúng ta thấy cái peak ion phân tử này nó chỉ chiếm khoảng chắc là 9%, tức là nó xấp xỉ bằng khoảng 1/10 so với cái base peak. Đây, trong trường này cái mảnh được hình thành nhiều nhất là mảnh có khối lượng 43, đó là một cái ca chiêu 43. Okay. So in this case, the base peak is the peak of the fragment at M2Z of 43. In some cases, it is possible for the molecular ion peak to be entirely absent. Trong một số trường hợp thì thậm chí là nó còn không có, vì nó trước khi đến detector thì toàn bộ phân tử đã bị phân mảnh. Because that molecule is particularly susceptible to fragmentation. Okay, in such cases, there are more gentle methods of ionization other than E-ion that allowed the parent ions to survive long enough to pass through the spectrometers. Vậy trong trường mà cái phân tử của mình nó quá dễ bị phân mảnh thì người ta sẽ phải có các phương pháp phân mảnh êm dịu hơn. Có khi mà chúng ta đo khối lượng phân tử của các cái gọi là polymer tự nhiên, ví dụ như là protein hoặc là RNA hoặc là DNA. Chúng ta nhớ là những cái này nó là khối lượng của nó rất lớn so với các cái phân tử hữu cơ thông thường. Nó là polymer. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái phương pháp ion hóa bằng chùm trong năng lượng cao thì chắc chắn những cái này nó sẽ bị phân mảnh, không bao giờ chúng ta biết được khối lượng thực của cái đại phân tử chúng ta đang xét. Thì nó có những cái phương pháp rất là hiện đại mà người ta sử dụng để chúng ta có thể quan sát được peak ion phân tử của những cái phân tử lớn này. Thực ra khi mà chúng ta dùng phổ khối thì có lẽ cái thông tin hữu ích nhất chính là khối lượng phân tử của nó, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên người ta sử dụng mấy cái phương pháp này, ví dụ như là Manditop. Mandi là viết tắt của Matrix Assisted Laser Deabsorption. Ionization. Thì phương pháp này người ta làm như sau, một cách rất là thông minh và đơn giản là người ta cho cái sample mà mình định đo phổ khối kết tinh cùng với một cái hợp chất bền khác. Cái hợp chất đấy có thể là thường axit hữu cơ, cũng dễ kết tinh. Thế thì cái phân tử chất của mình sẽ được bao bọc ở trong cái mạng tinh thể của cái chất mà người ta kết tinh. Sau đó người ta chiếu tia laser năng lượng cao vào cái mạng tinh thể đó. Thế thì cái mạng tinh thể nó sẽ hấp thụ năng lượng tia laser và nó dao động rất mạnh. Và khi dao động như vậy thì nó đẩy cái phân tử chất của chúng ta ra ở trạng thái hơi một cách rất là nhẹ nhàng, và toàn bộ cái phân tử đó nó sẽ không bị phân mảnh, nó sẽ giữ nguyên, và sau đó nó được ion hóa và được detect bằng detector. Phương pháp thứ hai là phương pháp ESI. Cái đây là electron spray ionization. Cái phương pháp thứ hai này chỉ ở Việt Nam mình tương đối phổ biến, nhưng cái phương pháp đầu tiên ấy, phương pháp Manditop thì theo chị biết là gần như chưa có. Trong khi đó ở nước ngoài cách đây khoảng chị nghĩ là chắc khoảng 15-20 năm thì người ta đã dùng rất là phổ biến rồi. Hiện nay Việt Nam chưa có cái Manditop. Okay, when you analyze a mass spectrum, the first step is to look for the molecular ion peak.
because the molecular iron peak indicates the molecular weight of the molecule. So you can use this, you can use mass spectrometry to distinguish two compounds. For example, when you compare the molecular weight of pentane and pent-1-ene, you can use mass spectrum to differentiate these two compounds because the molecular weight are different. So it's clear that they are different. So pentane has two hydrogen atom more than pent-1-ene. So its molecular weight is 2 units more than that of the pentene. Khối đương nhiên là phân biệt được hai cái này ngay đúng không? Okay, useful information can also be obtained by analyzing whether the molecular weight of the parent ion is odd or even. Parent ion chính là molecular ion nhé. Nếu chúng ta biết được pi phân tử và thấy nó là số chẵn số lẻ thì ta có thể thêm thông tin. Này chắc là các bạn tính rất là giỏi đúng không? Vì ở chương trình phổ thông chúng ta tính rất là nhanh. An odd molecular weight indicates an odd number of nitrogen atoms in the compound, and an even molecular weight indicates either the absence of nitrogen or an even number of nitrogen atoms. Khối lượng lẻ thì cho biết là có số lẻ nitơ, số lượng chẵn thì cho biết số chẵn nitơ hoặc là không có. Này chắc là phổ thông chúng ta cũng biết cái quy tắc này, quy tắc nitơ đúng không? So this one has no nitrogen atoms and it has an even molecular weight, sorry. And this one, the primary amine has 1 nitrogen atom, so it has an odd molecular weight. This one has 2 nitrogen atoms, so the molecular weight is an even number, or 74. So it's quite simple. How would you distinguish between each pair of each compound using mass spectrometry? Yeah, of course, the mass spectrometry will show you the different masses, different weights of these molecules. They clearly have different molecular weights. Đây thôi nhé, vì là cộng trừ vào thôi đúng không? Đương nhiên là nó khác nhau rồi. Quy tắc chẵn nitơ chắc cũng đơn giản đúng không? Nên tôi không phải làm nhé. Okay, analyzing the M+1 peak. The questions goes from Mr. Doctor. Okay, recall from your general chemistry course that isotopes differ from each other only in the number of neutrons. So carbon has 3 isotopes. Carbon with the mass of 12, we say carbon 12. Mass đúng không nhỉ? Carbon with the mass of 13, we call carbon 13. Chúng ta sẽ gọi là carbon 12, carbon 13 nhé, tiếng Việt cũng gọi như thế. And we also have isotope with a mass of 14, and we call it carbon 14. So 3 different isotopes. Each of these isotopes has 6 protons and 6 electrons. So the number of protons should be the same for all the isotopes, but they have different number of neutrons. So the first one, carbon 12, has 6 neutrons. So 6 neutrons plus 6 protons equal 12. The second one, the carbon 13, has 7 neutrons, and the last one has 8 neutrons. And all of these isotopes are found in nature with different ratios. The most abundant is carbon 12.
with 98.9% of all the carbon atoms found on Earth. The second most abundant is carbon-13, but it constitutes only to a very small percentage of all the carbon atoms, only 1.1%. The last one is even more rare. No, we cannot say more rare. More difficult to be found. Only one of 100 billion carbon atoms on Earth is carbon-14. 100 tỷ nguyên tử carbon thì mới có một anh là carbon 14, đúng không? Very little. So in the mass spectrometers, each individual molecule is ionized and then passed through the magnetic field. Well, methane has just one carbon atom, is analyzed. So 98.9% of the molecular ions will contain carbon-12 atoms, and only 1.1% of those molecular ions contain carbon-13. And the later group of molecular ions are responsible for the observable peak at M+1. Như vậy, cái carbon đồng vị 13 là nguồn gốc của cái việc xuất hiện peak M+1, tức là peak mà lớn hơn peak ion phân tử. So it goes from the carbon-13. Carbon-13 is quite rare on Earth, but it plays an essential role actually in mass spectrometries and in nuclear magnetic resonance spectroscopy. Trong phần sau chúng ta sẽ thấy là carbon 13 là cái carbon mà sẽ có tín hiệu trên phục tự nhiên. Carbon 12 một số rất nhiều nhưng lại không có tín hiệu. Nên trong trường này chúng ta cũng sẽ sử dụng rất nhiều thông tin từ carbon 13 để tính ra công thức phân tử. So if you have a larger compound with larger number of carbon atoms, then you will have more possibility to found carbon-13 in that molecule. So for examples, decane has 10 carbon atoms in its structures. So the possibilities that a decane molecule will have one carbon-13 atoms are 10 times higher than the chance or the possibility that a methane molecule will have a carbon-13 atoms. Cái này là xác suất thì cũng chẳng biết có đúng không, chắc thế đúng không? Như vậy là một cái phân tử mà có 10 nguyên tử carbon như trong decan chẳng hạn, thì cái khả năng xuất hiện của carbon đồng vị 13 sẽ, cái xác suất xuất hiện carbon đồng vị 13 sẽ lớn gấp 10 lần so với carbon đồng vị 12, với các cái phân tử mà chỉ có một carbon như là metan. Okay, so in this case, in the spectrum of in the mass spectrum of decane, you can see a significant peak correspond to M+1, corresponding to M+1. So in this case, it is about 11% compared to the base peak, and so it is 10 times higher than the M+1 peak of methane. So you can see it quite clear. It is M+1 peak, and its height is about 11%, because we have 10 carbon atoms in decane molecule. So this is 11%. Okay. So if you have 20 carbon atoms lie in icosane,
icosine is C2842, then the m plus 1 peak is even higher. So now it becomes more than 20% compares to the base peak. And the base peak in this case is the sorry, I make a mistake. It's not the base peak. This is not the base peak. The m plus 1 peak is, in this case, is 11% compared to the molecular ion peak, or corresponding to the m peak, not the base peak. And in this case, in icosine, the m plus 1 peak is about 20% of the m peak. M peak này tương ứng với cái phân tử mà chỉ chứa carbon 12 đúng không? Còn m plus 1 peak này tương ứng với cái phân tử mà chỉ chứa carbon 13. Xin lỗi, chứa m plus 1 ứng với phân tử mà chứa một nguyên tử carbon 13 đấy nhá. Mình không thể tìm thấy cái phân tử nào mà chứa 20 nguyên tử carbon 13 đâu đúng không? Không bao giờ có cái đấy. Không tìm thấy được, xác suất quá nhỏ. Nó chỉ chứa một carbon 13 thôi. Okay, so isotope of other elements also contributes to the m plus 1 peak, but carbon-13 is the greatest contributor. Carbon is the most common element in all organic compounds. So we can base on the relative height of the m and m plus 1 peaks to determine the number of carbon atoms in an unknown compound. Okay, we have a small practicing exercise. So you have here you have a mass spectrum. It is mass spectrum. And here is the mass spectrum data, which summarize the information from the mass spectrum in the tables. So as I told you, reading the information from this table is much more easy than reading the mass spectrums. Nếu nhìn vào cái phổ khối này mình còn rất băn khoăn đúng không? Mình không biết là cái peak nào ở cái giá trị M2G là bao nhiêu và độ cao của nó tương ứng với cái base peak là bao nhiêu đúng không? Nhưng nhìn vào bảng này chúng ta thấy rõ luôn 15, 26, 27 vân vân, đấy là M2G, các cái mảnh có thể xuất hiện trên phổ khối. Và đồng thời chúng ta thấy luôn cái relative height, relative abundance của mỗi cái peak đó đúng không? Cho nên sau này có thể chúng ta không cần nhìn vào cái phổ khối mà chúng ta nhìn vào cái tables, cái data. So based on the information from mass spectrums as well as on the tabulated mass spectrum data. Cái tabulated chính là số liệu đã được gọi là bảng hóa đúng không? Là chuyển thành bảng để dễ đọc. Proposed molecular formula for this compound. Trên cái bảng này có hai thông tin vô cùng quan trọng, ba thông tin vô cùng quan trọng. Thứ nhất đó là molecular ions 86. In this case, the molecular ion peak is not the highest peak, it's not the tallest peak. The tallest peak is at M2Z of 43. And this is the base peak with 100% relative abundance. And the third information is that of the M plus 1 peak. Khi mà xác định được cái peak M rồi thì mới có cái peak M cộng 1 đúng không? So let's see what how they analyze these data.
So to solve this problem, you may not have to see the spectrums. The data in the table alone are sufficient. So it is important to become accustomed to interpreting data even when the spectrum is not provided. Okay, let's begin with the molecular ion peak, which appear as M to Z equals 86. So now you have to compare the relative abundance of this peak, the molecular ion peak, and the M+1 peak. The M+1 peak appear as M to Z of 87. The relative height of M+1 is 1.2%. But in this case, the molecular ion is not the tallest peak. The tallest peak is 43, M to Z of 43. So the data indicate that the M+1 peak is 1.2% as tall as the base peak. So 1.2% is not the number that it's not the final number that we are looking for. We need to go one step further in order to get the useful information. So let's see. So what we need is the relative height of M+1 peak compared to the M peak, to the molecular ion peak. And to do this, you just take the relative height of M+1 peak and divide it by the relative height of the M peak, and then multiply by 100%, as we did in the in the right corner of this slide. So 1.2% divided by 20.9% and multiplied with 100%, and you get 5.7%. So you have found that M+1 peak is 5.7% as tall as the M peak. This is the information that you need. And because each carbon 13 atoms in the compound contributes only 1.1% to the height of the M+1 peak. So we have to divide the number that we have found by 1.1% in order to determine the number of carbon atoms. So we take 5.7% divided by 1.1%, and you find the number of 5.2. And because your compound cannot have a fractional number, the number of carbon atom cannot be a fractional numbers. So you have to round this number to the nearest whole number, John Soul, and the nearest whole number is 5. So this analysis suggests that the unknown compound has 5 carbon atoms. Okay. So based on the information of M+1 peak, you find the number of carbon atoms in this unknown molecule. The molecular weight is known to be 86 because the molecular ion peak appear as M to Z of 86. And you have 5 carbons in this molecule, so
5 carbons contribute 60 units to the molecular weight, and so the other elements in this compound must contribute 26 units to the molecular weight. But you cannot have 26 hydrogen atoms in your molecule, so you have to try it with other elements. We all know that nitrogen and oxygen are the two most common elements in organic chemistry. So we can try with these two elements. But because the molecular weight of this one is an even number, so you cannot have you can have either no nitrogens or two nitrogen atoms. But two nitrogen atom will be 28, so more than what we have. So nitrogen is not. Okay, so we try oxygen. This gives the following four possible molecules: C5H10O. Yeah, so we can find the molecular formula of an unknown compound based on the information from the mass spectrum, especially on the M+1 peak. Okay, propose a molecular formula for a compound that exhibit the following peaks. Làm một hai câu, cái này chắc các bạn làm giỏi thầy rất là nhiều đúng không? Ta làm một hai câu nhé. Sau đó chúng ta sẽ tự làm ở nhà, vì cái tính này chắc các bạn cũng tính nhanh hơn thầy rất là nhiều. Okay, so in question A, the molecular ions at peak at so this is the molecular weight of the compound, yeah? And the relative height is 38.3% of base peak. Yeah, so the base peak is this one is not the base peak. It contribute only, its height is only 38.3% of the base peak. M+1 peak. Now this one has this one so you have to calculate the relative height of M+1 peak compared to the M peak. So in this case, you take
and you have to multiply it with 100%. And what you get is, can you check? So I have calculated by myself. It is 20.76%, and then you can find the number of carbons. First, carbon 13 contribute only 1.1% to the total number of carbon found on Earth. So the number of carbon is 20.76% divided by 1.1%. So what do you get? I found a yeah. Sorry, I make a mistake, right? I told you I'm very bad at calculation, so I have to change this. Yeah, you have to compare the m+1 peak to the m peak. So I get confused here. So 1.7% divided by 38.3% and multiply with 100%, and you get 4.4, I think. 4.4%, and now you can calculate the number of carbon atoms when you divide to 1.1. So maybe you get better numbers. So you get 4.035. So you round this one to the nearest whole numbers, and the nearest whole number is 4. So you have 4 carbons, C4, and C4 contribute 48 units to the molecule weight, and you have 34 left, and 34 cannot be 2 nitrogen atoms. So you will have 1 oxygen, 16, and 8 hydrogen, I think. Yeah, thank you. So my answers is similar to your answers. So it may be correct because I'm not sure about my calculations. So we have C4, H8, and no. Okay, cái này chúng ta tự tính được không? Về nhà chúng ta tự tính nhá. Cái này nó cũng giống như chắc là dễ hơn khi học cấp dễ hơn khi học 10 lần đúng không? Chúng ta tính rất là nhanh đúng không? Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải tính chúng ta phải so sánh cái độ cao tương đối của xm+1 với độ cao tương đối của m. Nhưng mà khi đầu bài người ta cho, khi mà phục khối chúng ta đặt ra ấy, thì các cái tích đó người ta lại cho cái giá trị của nó là giá trị độ cao tương đối so với tích cơ bản nhé. Cho nên nếu như mà tích ion phân tử trùng với tích cơ bản thì chúng ta không phải tính lại nữa.
không phải làm gì nữa, chúng ta so sánh đấy chính là con số đấy luôn và lấy cái số đó chia cho 1,1% luôn. Nhưng nếu mà pick ion phân tử khác với pick cơ bản, chúng ta phải thêm một cái bước tính toán như chúng ta vừa làm ấy nhé. Okay, so we will go to the next part, next section. Okay, why carbon 13 is the main contributors to the N+1 peak? There are many other elements that can also contribute to the N+1. So for example, there are two natural occurring isotopes of nitrogen. So most abundant isotope for N14 represent 99.63% of all nitrogen atom on Earth. The other isotope, nitrogen 15, represent 0.37 of all nitrogen atoms. If you have a compound with molecular formula C8, H11 and 3, if the molecule has then what is the percentage abundance of M+1 peak? Can you calculate? Calculate what? Tính cái abundance của cái M1 pick ấy, tôi tính là thầy còn chưa biết tính cái cách tính bài này. Thực ra là cái tính thì bây giờ bọn em ngồi nghĩ thì được thôi, thì cái này nó vốn là một bài toán của Bernoulli, nhưng mà bây giờ phải ngồi hồi tưởng lại đấy thầy ạ. Tính nhanh rồi nhỉ nào. Chuyển cái camera đến như thế 337. Tính đi. Okay, so you have 8 carbon atoms. Now you have 8 carbons, and this will
the percentage of this 8 carbons can contribute to this number of the M+1 peak. Yeah, and you have 3 nitrogens. So 3 nitrogen will contribute to the 0.37% M+1 peak. Yeah. So totally you get you get 9.91%. This is you should remember that this is a percent of the M+1 peak compared to the M peak. But they ask you about the abundance, and when you think about abundance, you have to compare your peak with the base peak. Yeah. So the M+1 has the relative abundance of 24.5% of the base peak. So we can go to the final calculation. So the relative abundance of M+1 peak compares to the base peak will be 34.5 percent plus 9.91%, and so you get so I think you get 2 points. 2.42. Yeah, 2.27. So I will round it 2.43% of the base peak. Have I did the correct calculation? I hope. Yeah. I don't think I will speak Vietnamese here. Okay. Thưa thầy là em không nghĩ là cách tính này của thầy là hợp lý. Vì 8 bây giờ em đang không hiểu là thầy đang cộng về nguyên tắc cộng xác suất chỉ được thực hiện mà thực ra em có một phép tính khác. Ra kết quả giống nhau hay là khác? Okay, tức là ở đây, ví dụ ở đây bài này em sẽ làm như này, em chia thành hai trường hợp. Một là trong phân tử này có một nguyên tử C13. Trường hợp 2 là có một nguyên tử N15. Trong trường hợp thứ nhất là có một nguyên tử C13 12 13. I have no idea. Okay. Actually, I have no idea about this. Em sẽ viết cách tính sau cho thầy. Okay. I have no idea about yeah, I have no idea about statistical mathematics. I have no idea about xác suất thống kê. So I just use the way the book use. So you can try it other way by yourself. But I think this is quite simple way to do.
xác suất kê thầy không biết được nhá, thầy chỉ biết hữu cơ thôi. Thành ra là đây là cách tính mà trong sách người ta viết như thế, cho nên là chúng ta nếu chúng ta có cách tính khác thì nó phải ra kết quả giống như này nhá. Yeah, I know. Chúng ta không quá sa đà vào tính toán, chúng ta không sa đà vào tính toán nhé. Nếu mà gặp bài thi ta cũng tính như này cho thầy nhé, và nếu mà ai tính cách khác mà ra kết quả vẫn thế thì ok, không vấn đề gì cả. Và nếu mà cách khác đấy, cách khác mà có hỏi thầy là đúng hay sai thầy cũng chịu, thầy không biết, thầy không biết về toán, không biết cái gì luôn. Ok, thôi chúng ta nghỉ nhá, chúng ta nghỉ hôm nay nhá. Dạ vâng ạ, chuẩn quá. Dạ vâng ạ. Thầy ạ. Thầy ạ. Bye bye thầy ạ. Bye bye thầy ạ. Thầy chẳng bye bye gì cả.